Come, Holy Spirit. Seed Time and Harvest Media presents to you God's Word, which is capable and living for life transformation. May the Lord bless your heart as you encounter His Word. Remain blessed as you sit back and listen to these divine instructions as the servant of God brings the word of life. In Jesus' name, amen. Your own special. In the name of Jesus. Take your seats. We are taking our bearing from Jeremiah 18. I know Ebe ainge o Jeremiah 18. Taking it from verse 1. Malite na moku nke mbụ. Jeremiah 18. Jeremiah isi nke 18. Reading from verse 1. Malite na moku nke mbụ. The word which came to Jeremiah from the Lord saying, Okwu nke bịara Jeremiah site n'Onyenwe anyị na-asị, Arise and go down to the potter's house, Kunie, garue n'ụlọ nke onye na-akpụ ite. and there I will cause thee to hear my words. Ebe ahụ ka m ga-eme ka ị nụ olu m. Then I went down to the potter's house, and behold, he wrought a work on the wheels. Wee gbada n'ụlọ onye na-akpụ ite, o wee bụ na ọ nọ na-alụ ọlụ na ụlọ ọrụ ya. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. Ọ bụ na dị arị nke ya onwe ya na-akpụ dịka ite nke a mebiri emebi n'aka onye na-akpụ ya. So he made it again another vessel, O wee mekwa ya ọzọ ka ọ bụrụ ngwa ọzọ dị iche. as seemed good to the potter to make it. Otu o si wee dị mma nye onye na-akpụ ite ịkpụ ya. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, cannot I do with you as this potter? Okwu Jehova wee bịaruo m sị, gị ụlọ Israel ọ na m ga-emenwu gị dịka m si wee mee onye ọkpụ ite si wee mee? Saith the Lord. Otu a ka Onyenwe anyị kwuru. Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in my hand, O house of Israel. Dịka onye ọkpụ ite, dịka ụlọ dị n'aka onye ọkpụ ite, otu a ka unu onwe unu dị n'aka m, unu ụlọ Israel. We have a burden before us. Anyị nwere ọbụna dị bụ alọ maọbụ isiokwu nke nọ n'iru anyị. The matter of finding useful vessels in a great man's house. Okwu nke ịchọta onye ga-aba uru, onye a ga-eji wekwala ngwa ọlụ na ụlọ ka onye. What I will do tonight is just a Bible reading. Oge mee n'abalị a bụ ịgụ akwụkwọ nsọ. Make 1 or 2, 3, 4 highlights. Okwue ihe ole na ole kọwaa ya. And then we will pray. Before we go on to read other scriptures, Tupu anyị aga n'iru ịgụ akụkụ akwụkwọ nsọ ndị ọzọ, I'd like you to see why God is asking us to read Jeremiah for now. achọrọ m ka ịhụta ihe Chineke ji agwa anyị ka anyị gụọ Jeremaya ugbu a. It is an invitation Nke a bụ ọkpụkpọ oku into God's workshop. na ụlọ ọrụ nke Chineke. It is an invitation to everybody Nke a bụ ọkpụkpọ oku nye mmadụ niile that is in the church nke nọ na nzukọ to go down to the potter's house ka ha gbadaa n'ụlọ onye ọkpụ ite as a clay dịka ụlọ in the hand of the potter, nọ n'aka onye ọkpụ ite, to enter into the machine, the wheels ka of ha the wee potter, banye na abụna dị na igwe eji akpụ ite. because of the era and season in which we are into. N'ihi oge ọbụna dị na ụbọchị nke anyị nọ n'ime ya.
the era and season that we are waiting for God's outpouring of power. The issue of vessels, usable vessels, cannot be overemphasized. No emphasis regarding that matter can be too much. Arise and go down to the potter's house. That is the charge for each and every one of us. Arise and go down to the potter's house, and there I will cause thee to hear my word. Number one scripture that we will read, in addition to our text, is Isaiah 30:14. Isaiah chapter 30 verse 14. Isaiah 30:14. And he shall break it as the breaking of the potter's vessel that is broken in pieces. He shall not spare, so that there shall not be found in the bursting of it a shed to take fire from the hearth, or to take water withal out of the pit. What we are picking out from here is a damaged vessel. Several of you, many of us that are hearing me, this may be your picture. And it shall break it as the breaking of the potter's vessel that is broken in pieces. He shall not spare, so that there shall not be found in the bursting of it a shed to take fire from the hearth, or to take water withal out of the pit. This is why God is inviting us to come into the workshop, where he makes his vessels. Some vessels are broken in pieces. Some dreams, hopes people have are broken in pieces. Some marriages are broken in pieces. Several children of God have lost the vessel of their integrity. Integrity is broken in pieces. The situation is so bad that there is not even a fragment to pick with which to fetch water or to collect fire from the hearth. And that is why God is insisting in this meeting and out of this meeting
na-ekwusi ike na nnọkọ a maọbụ ma emesi nnọkọ a. He's asking every Jeremiah. Ọ na-agwa Jeremaya niile. Every Jeremiah. Jeremaya niile. Go down to the potter's house. Gbadaa n'ụlọ ite. Go down to the potter's house. Gbadaa n'ụlọ onye ọkpụ ite. And then enter into the wheel of the potter. Banye mụnadị na njin. Into the wheel of the potter. Banye n'igwe nke ọkpụ ite ya. When the Lord finished ministering to Jeremiah in chapter 18, mgbe Chineke gwasịrị Jeremaya na isi nke 18, he said, as clay in the hand of the potter, so are the house of Israel in my hands. Ọ sị dịka ụlọ nọ n'aka onye ọkpụ ite, otu aka Israel nọ n'aka m. Tribe by tribe. Agbụrụ na agbụrụ. Tribe by tribe. Agbụrụ na agbụrụ. The situation report for now Ọbụnadị ihe a na-enweta dịka akụkọ ugbu a is that many vessels ọtụtụ ọbụnadị ngwa ọlụ are broken in pieces. bụ ihe agbarigoro n'iberibe. No aspect of this vessel is spared, Nweghị akụkụ ya nke dị, so that there shall not be found in the bursting of it a shed to take fire from the heart. ka e wee ghara enwele ọbụnadị na ya iberibe nke nwere ike iji gụta ọkụ n'ebe ngụta ọkụ. And revival is coming. Ntute na-abịa. God will like to move again in our time. Chineke ga-achọ ka ọ gaa njem ọzọ n'oge anyị. Whatever God wants to pour, He must pour into vessels. Ọ bụ na Chineke chọrọ ịwụpụ, ọ ga-awụnye ya na ngwa. And God is not interested Chineke enweghị mmasị in going down to Babylon or Egypt to borrow vessels. ịgbadaba na Babylon maọbụ n'Ijipt ije yọta ha arị. He does not act like that. Ọ naghị eme otu a. He can only use a vessel of his own making. O nwere ike iji ọbụnadị ngwa nke ya onwe ya rụrụ. Only God-made vessels can be used by God. Ọ bụ naanị ngwa ọlụ nke Chineke na onwe ya lụrụ ka ọ ga-eji wekwala ngwa ọlụ. So if your life, your destiny, your integrity, your marriage, your hopes have been busted into pieces, God is saying, come to the workshop. Ọ bụ na ndụ gị, ọ bụ na akalaka gị, ọ bụ na alụmalụ gị, na ihe ndị anyị na-agbalị iberibe, Chineke na-asị gị bịa n'ụlọ ọrụ ya. So that is the first thing we are noting, and that is why God is saying, go down to the potter's house. Ka bụ nke mbụ ka anyị na-arịba ama ya kpata Chineke ji asị gbadaa n'ụlọ onye ọkpụ ite. Jeremiah sat, he was watching the potter. Jeremaya nna anyị ukwu ọ na-enene onye na-akpụ ite. That man was, working with a clay, Nwoke a were ụlọ wee na-akpụ. lump of clay, Ọbụna dị ụlọ na-akpụ ya. desiring to manufacture a vessel. Na-achọ ka ọ kpụọ ngwa. The shape he likes, Ọbụna dị dozie the dị. designs he likes. Ọ mezie ya otu o kwesịrị. Along the line, that vessel got mad. It got damaged. Dị ka ọ na-aga n'iru, ọbụna wee aka ya. When it got damaged, Mgbe o mebiri, Jeremiah was watching. Jeremaya na-ene anya. The man, the potter, Onye ọkpụ ite a, gathered the clay again o jikwa ya ọzọ ụlọ ahụ. and then repackaged it back into the O wheels tinyachikwa ya n'ime ngwa ọlụ ya. and then started working on that clay again to manufacture another design. Anyị gwa ya Of ọzọ vessel. ka o wepụta ngwa ụlọ ọzọ. And God said to Jeremiah, this is how I do. Chineke wee sị Jeremaya, ọ bụ otu a ka m si eme. So there is hope for every damaged hope and damaged integrity. E nwere olileanya nye ọbụna dị ihe ọbụla nke mebiri emebi. There is hope for every damaged mantle and damaged dreams. Ije ozi ọbụla maọbụ nlọ ọbụla nke mebiri emebi, e nwere olileanya wee nye ya. Your dreams are shattered, it's so bad that not even a fragment will wish to pick fire. Nke bụ ihe bigoro nke nwere ike iji wee weta ọkụ. It is so bad nobody can fetch water with it again. Ọ dị na njọ na nwa ya nwere ike ekute ọzọ. Number 2 scriptures, Anyị akwụkwọ nsọ nke abụọ. Jeremiah 14. Jeremaya isi 14. Go to Jeremiah chapter 14. Ya na Jeremaya isi 14. 14. Isi 14. I will read verses 1, 2, 3, and 4.
mbụ nke atọ na nke anọ. Jeremiah 14, be fast. Sata ya ngwa ngwa. Because I would like you to read with me. Ama chọọ ka isoro m gụa. The word of the Lord that came to Jeremiah concerning the Diat. Okwu Chineke nke bịakwutere Jeremiah banyere ọbụnadị ọnọdụ. Judah mourned, Judah na-eru uju. and the gates thereof languish. Ọbụnadị ọnụ ụzọ ama ya lara n'iyi. They are black unto the ground, Ha na-eji oji nye ala. and the cry of Jerusalem is gone up, Iti mkpu nke Jerusalem agbagota na and n'elu. their nobles have sent their little ones to the waters. Ha They came to the pits, wee bịa ọbụnadị olulu mmiri. something like well, Ya dịka ọbụnadị olulu mmiri. and they found no water. Ha ahụghịkwa mmiri. They came to the pits, they found no water. Ha bịara n'olulu mmiri ahụ ha afụghị mmiri. They returned with their vessels empty. Ha wee lọghachite with ihe ha n'efu. They returned with their vessels empty. Ha wee lọghachite. They were ashamed and confounded and covered their heads, Ihere wee ju ha n'iru, ha wee kpuchie isi ha. because the ground is chapped, N'ihi na ala bụ ihe lara n'iyi. for there was no rain in the earth. Nwere mmiri ozuzo n'ala. The plowmen were ashamed, they covered their heads. Ndị na-akọ ọlụ ihere na-eme ha, ha kpuchie iru ha. This is another brand of vessels. Nke a bụ ọbụnadị ngwa ọlụ ọzọ. I showed you the one in Isaiah 30:14. Egosi nke dị na Aịzaya isi iri atọ. We have seen that one. Anyị ahụ na nke ahụ. And then we are seeing another damaged vessel. Anyị na-ahụkwa ọbụnadị ngwa ọlụ ọzọ nke mebiri emebi. The problem here is emptiness. Nsogbu n'ebe a bụ ịnọ n'efu. Emptiness. Leaky vessels. Ehi. Nothing is in there. Nothing. Nweghị dị n'ime ya. Because there was no rain. N'ihi na enweghị mmiri ozuzo. In other words, N'okwu nke ọzọ. these are vessels operating under closed heavens. Nke a bụ ngwa ọlụ nke nọ ọbụla n'eluigwe mechiri emechi. God said to Israel, Chineke gwara Israel, if I shut up the heavens, your earth will become iron. ọ bụ na mmechie n'igwe ala gị abụrụ igwe. If the land must be fruitful, heavens must open. Ọ bụ na ala ga-amị mkpụrụ, eluigwe aghaghị imepe. If your land and your ground must be fertile, your heavens must be constantly open. Ọ bụ na ala gị ga-abụ nke ga-adị mma na-eme nke ọma, eluigwe gị aghaghị. You must pay whatever be the price to ensure that your heavens are constantly opened. Ị gaghị ịkwụ ụgwọ ọbụla nke kwesịrị ịkwụ ịhụ na eluigwe gị na-enwe oge mgbe dum. So when they went to the pits, Mgbe ha jere n'olulu, they went to the streams, ha jee n'ebe nkute mmiri, they went to the brooks, ha jee n'ọdọ mmiri, all the sources of water, ebe dị iche iche all na-akụ mmiri. sources of water in the land Ebe dị iche iche a na-akụte mmiri n'ala. were dry. Bụ ebe ka kpọrọ nkụ. And because those places were dry, N'ihi na ebe ndị ahụ atara ata, the vessels ọ bụ dị ngwa ha. returned back empty. Arị nke ha ji wee jee ebe ahụ ha wee lọta na ejighị ihe. Maybe because of pressures, Eleghị anya n'ihi oke nrụgide, oke nrụgide, or even pleasures. maọbụ oke mkpori ndụ. Maybe because of attacks, Eleghị anya n'ihi ọbụnadị ihe mmegbu mgbe megide, or maybe because of persecutions, maọbụ n'ihi mkpagbu, or maybe because of disappointments. eleghị anya n'ihi inwe ngharịpụ. Disappointments. Somehow, Otu ahụ, something turned you upside down ihe wee kpodo gị si n'ala, and emptied you of every content. wee wuchapụ ihe niile nke dị gị n'ime. And you are sitting down here empty, looking at us. I wee nọrọ ebe a n'efu na-ele anya anya. You know you are empty. Ịma na ị gbara okpokoro. You know this is not you before. Ịma na nke a abụghị gị na mbụ. God is inviting you into his workshop. Chineke na-akpọ gị n'ụlọ ọrụ ya. Jeremiah
na Jeremiah go down to the potter's house, n'ụlọ onye ọkpụ ite, and there I will work on you again. n'ebe ahụ ka m ga-alụkwa n'ime gị ọzọ. I will work on your temperament. I will work on your emotions. I will work on your integrity again. Aga m alụ ọlụ na akọlụ uche gị, aga m alụ ọlụ ọbụna n'otu isi ebi ndụ gị. Remember, God is the worker. Cheta, Chineke bụ onye ọlụ. You is the work. Gị onwe gị bụ ọlụ ka ọ I ga-alụ. see many unworked life trying to work for God. A na-ahụ ọtụtụ ndụ a na-alụghị ọlụ na ya ka ha na-achọ ka ha lụọ rụọ Chineke ọlụ. It will become dangerous for God's work Ọ ga-abụ ihe dị egwu maọbụ ihe dị ilu nye ọlụ Chineke. when you are still a work to be worked on and you have gone to work for God. Mgbe ị bụ ọlụ a ga-alụ alụ, i wee na-eku n'ije lụrụ Chineke ọlụ. Their nobles have sent their little ones to the waters. Ndị ukwu ha ezigagodi nta ha n'ebe mmiri. These little people came to the pit and found no water. Ndị ntakịrị ndị abịa na olulu mmiri ma ha ahụghị mmiri ọbụla. They returned with their vessels empty. Ha were arị ha laghachite n'efu. How we go to vigils and we return empty. Otu anyị si abịa nche abalị lọta na-enweghị ihe anyị ji. How we do our personal quiet times and at the end of the day we returned empty. Otu anyị si oge idere du anyị pụtakwa na-enweghị ihe anyị ji. Many of us are good at fasting, even drying the fasting. At the end of your dry fasting, you discover that you are empty. Ọ n'ime anyị dị mma n'ibu ọnụ ọbụna dị ibu ya nke anwụghị n'erighị ọbụna emesịa ya pụtakwa na-enweghị ihe iji. Just like the drama we saw, Dịka drama nke anyị hụrụ, the drama we watched, the drama nke anyị nenere. many unswept corners. Ọtụtụ akụkụ a na-aza ya aza. And God cannot use unclean vessels Chineke agaghị eji arị nke na-adịghị ọcha or damaged vessels maọbụ nke mebiri emebi or borrowed vessels. maọbụ nke a yọtara ayọta. He can only use the vessel of his own making. Ọ bụ naanị nke ya onwe ya rụrụ ka ọ na-eji. Another scripture we will consider Akụkọ akwụkwọ nsọ ọzọ ka anyị ga-eneba anya ya is in Psalm 31. ka abụọma isi 31. Psalm 31. Abụọma isi 31. Go there quickly. Gbara ọsọ jee ebe anwa. Psalm 31 verses 11 and 12. Amaokwu nke 11 na 12. Psalm 31, 11 and 12. Abụọma isi 31. I was a reproach among all mine enemies, Abụ m ihe kwa emu n'etiti ndị iro m niile, but especially among my neighbors, karịchasịa n'etiti ndị agbata obi m. and a fear to mine acquaintance. Ha wee bịa bụrụ egwu nye ọbụnadị ndị mụ na ha dị They mma. that did see me without fled from me. Ndị na-akpụ m na gbadapụ n'ebe m nọ. When somebody looks at you, he flies away, runs away from you. Mmadụ hụ gị ọ gbapụ ọsọ gbapụ n'ebe ị nọ. I am forgotten as a dead man out of mind. Echezọ m dịka onye nwụrụ anwụ n'ebe ndị mmadụ. I am like a broken vessel. Adị m dịka akụwala akụwa. Could this be your picture? Nke a ọ ga-abụ ọnọdụ gị? Could this be your case? Nke a ọ ga-abụ ihe na-eme gị ugbu a? I was a reproach among mine enemies. Abụ m ihe kwa emu n'etiti ndị iro m. When they look at you, they say, "Hey, you carry Bible all the time." Ha lega ya sị mgbe ị na-ebu akwụkwọ nsọ. But there's nothing to show for your Bible. Ma onweghị nwere ike iji gosi na Baịbụl na-ebu. Apart from your enemies. Ebe ndị na-ebu gị na-anọrọ. Then your neighbor. Ndị agbata obi gị. No tangibilities or evidences to show. Ihe gosi echi amara. I was a reproach among mine enemies, Abụ ihe kwa emu n'etiti ndị iro m. but especially among my neighbors, Karịchasị n'etiti ndị agbata obi m. and a fear to mine acquaintance. Wee tụọ egwu bụ ndị ọbụla dị ikwu n'ibe m. They that did see me without fled from me. Dị n'ahụ m na-ero na-agbapụ ọsọ n'ebe m nọ. You hardly find favor, Ọ na-esiri gị ike inweta iru ọma. and you know it. Ịmakwa. You hardly find favor. Ọ dị ike gị inwe iru ọma. They that did see you without, they run from you. Dị n'ahụ gị na iro na-agbapụ ọsọ n'ebe ị nọ. God is inviting you, say, come back, let me know why. Chineke na-akpọ gị ogosi bịa ka mmadụ ihe Come metara back ka. to my workshop.
bịaghachi azụ n'ụlọ ọrụ m. Humbly go down to the potter's workshop. Lumala gbada n'ụlọ onye ọkpụ ite. Humbly enter into my will as a clay in the potter's hands. Lumala banye n'ụlọ ọrụ m na ihe ọrụ m dịka ụrọ. You can see what I'm doing tonight is just reading Bible. I'm not bringing any exposition. Ị ga-ahụ na ihe m na-eme na mgbalị a bụ ịkụ akwụkwọ nsọ, ọ bụ iweta mkpughe. I just read. Ọgụa. I will make highlights. Okwupụta okwu ole na I ole. will read another one. I will make highlights. Ọgụkwa ebe ọzọ okwupụta okwu ole na ole. At the end of the day, I will leave you. I will leave the word of God. Oge na chịkọta rapụrụ gị n'okwu You Chineke. make your choice. Rọrọzie nke gị nwa chọrọ. There are things you won't know until you come back to God's workshop. O nwere ihe ndị na-agaghị ama ruo na ị ga-abịaghachite. There are things happening in you and around you. You won't understand it until you come down to the potter's workshop. O nwere ihe ndị na-agaghị aghọta otu o si eme gị na otu o si eme na ndụ gị. You may not even understand when the importers stole your potter's field. I nwere ike gaa aghọta ma ndị a na-atụ ahịa bịara goghara ọbụna dị ala nke. Spiritual things can be very, very mysterious. Ihe ime mmụọ nwere ike ịdị omimi. That's why the Bible said, she that thinketh she stands should take heed. Ihe kpata akwụkwọ nsọ ji wee na-asị, onye na-eche na ọ na-eguzo, onye na-eche na ọ kwụsị ike, ya lezie anya. When you think, I don't have any problem, talk to them. That may be the time you need to be talked to. Mgbe ị na-echesi enweghị m mkpa ịgwa m okwu, gwa ha okwu. When you think you don't have need to pray now, that everything is okay, that may be the time you need to pray. Mgbe ị na-echesi enweghị m mkpa ikpe ekpere, o nwere ike bụ mgbe mkpa ikpe ekpere dị gị karịa. One sister brought a lady, pastor's wife, to our weekly Bible study. O nwere ọbụna dị otu nwunye ụkọchukwu akpọtara, nwunye onye ọzọ atụ akpọtara n'ebe anyị na-amụ akwụkwọ nsọ. Some years ago. Tụtụ arọ ndị gara aga. This couple, they fight often. Di na nwunye a na-alụ ọgụ si na mgbe ruo na mgbe. The husband pleaded with this sister to please help him talk to the wife. Nwaanyị a wee yọba nwanna nwaanyị asị biko nyere m aka gwa kene nwunye m. So they started relating. Amaliteze na-akpakọrịta. Finally, this sister was able to persuade the pastor's wife to attend the Bible study. Esi o wee rugide ya ka o soro ya bịa ebe anyị na-eme amụ akwụkwọ. She started coming. Maite na-abịa. Coming. Ọ na-abịa. Coming. Ọ na-abịa. While she was coming and sitting down and hearing the word of God. Dịka ọ na-abịa wee na-anọ ọdụ na-anụ okwu Chineke. Her spiritual eyes, understanding, began to open. Anya nke ime mmụọ ya na nghọta ya wee mepebe. She saw that she was over 10,000 kilometers away from God's presence. O wee hụ na ọ nọbụ na kilomita buru ibu pụọ n'ebe Chineke nọ. God began to restore back her prayer life. Chineke malite iweghachite ndụ ekpere ya. God began to restore back her study life. Chineke malite iweghachite azụ ndụ ịmụ When akwụkwọ nsọ ya. she humbly visited the potter's house. Mgbe o wedara onwe ya ala wee bịa n'ụlọ onye ọkpụ ite. I'm not calling myself the potter. Ọ naghị akpọ onwe ya onye ọkpụ ite. I'm talking about God who began to work on her in his wills. Ọ na-ekwu banyere Chineke onye malitere ịrụ ọrụ ọbụna dị n'ebe ụlọ ọrụ ya. The damaged, broken vessel began to amend again. Arị na ngwaọrụ nke mebiri emebi amalite idozi ya ọzọ. The empty and emptied vessel began to be filled again. Okpokoro ngwaọrụ wee malite ịgbaji ya ọzọ. Some measures of fire began to register in the formerly empty vessels. Ọbụna dị ọkụ wee malite ịbanye n'ime ndụ nke ndụ ọkụ na dị. One day while she was praying in the night, ụbọchị mgbe ọ nọ na-ekpe ekpere n'abalị, there was a trance. God shifted the curtain. Chineke wee doye kọtịn wee hụ ọhụ. She saw a very huge black being
that was sitting on a throne in their bedroom. She was frightened. But God baptized her with boldness and violence. She rebuked that beast in the name of Jesus. The beasts jumped out of the window and jumped into a pit. She heard the sound that thing jumped into the pit. The trance caught. She came back to herself. And she was saying, what was that I saw? She heaved a sigh and began to pray again. After that, she slept. The result of that prayer was so immediate and imminent. Or imminent. The husband started loving her again. She started loving the husband again. What they used to find and see as fault, nobody was seeing it again. The ministry began to thrive again. Everybody in the congregation noticed that Mama, Mommy have changed. Some people that ran away from the church had the news that new things are happening. They started coming back to the church. The lady, the pastor's wife, used to drink liquor. She used to store lager in her refrigerator in the bedroom. She began to sweep the unswept corner. When she visited the potter's house, the brokenness, God began to amend them. The emptiness, God began to fill that empty vessels with good content. This is the message for today. You've been to places, you return back empty. Some people came to you as a child of God and they collected nothing. You are empty. Some people came to you thinking you are God's vessel. They only collected gossip. Some of them came, they collected masturbation. And they were shocked like this. They said, I think that this woman, this man, this girl is a child of God. I don't like what I touched the day I went to him. I slept in his house. He nearly raped me. Your vessel is empty, dear. Go down to the potter's field. And I will give you my message there. And that is the message I have for you. Praise the Lord. Hallelujah. Talk to me. Praise the Lord. Are you getting what I'm saying? So, we will take another scripture. Jeremiah 22. Jeremiah is Syria upon Apua. 22. Is Syria upon Apua. Verse 28. Amokunkiri Apua Nasato. Verse 28. Is this man Coniah a despised broken idol? Abu Coniah Bungwa nke gbawara nke alụsị achụlachụ. Is he a vessel wherein is no pleasure? Ya onwe ọbaarị nke a na-enweghị mmasị n'ime ya.
Wherefore are they cast out? N'ihi nke a ka a chụpụrụ ha. He and his seed, and are cast into a land which they know not. Ya na mkpụrụ ya bụ ihe a tụpụrụ n'ala nke ha amaghị. Despised vessel. Gwa ledara anya. This is your experience. Bụ ọnọdụ gị. You are the Coniah of our time. Gị onwe gị bụ Konia nke oge anyị. Despised vessel wherein there is no pleasure. Nke ledara anya enwe ihe ụtụtụ. No human being delights in you. Onwe onye na-enwe mmasị n'ebe ị nọ. Even your parents, your own parents, they have no pleasure in you. Bụ na nne na nna gị enweghị mmasị n'ebe. At times it is your wife. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ nwunye gị. Simply because you are a Coniah. N'ihi na gị onwe gị bụ Konaya. They have no pleasure in you. She has no pleasure in you. Onweghị mmasị n'ebe ị nọ. Onweghị mmasị n'ebe ị nọ. Is this man Coniah a despised broken idol? Nwoke Konaya ọlụsị nke Despisement can lead to brokenness. You become a man, a woman that is broken-hearted. Ị bụrụ onye obi gbawara. All the time your heart is bleeding. Dum obi gị na-agba mme. Simply because anywhere you appear, the only thing you get is despisement. Naanị n'ihi ebe ọ bụ na ị pụtara, ihe ị na-enweta n'ebe a bụ nleda anya na nlemi anya. Even your seed, your children, ọbụna dị mkpụrụ gị, ụmụ gị, are taken into captivity dọrọ n'agha. in faraway Babylon. Pụọ dị anya na Babylon. When you look at your first son, he's an Indian hemp smoker. Ine nwa gị diọkpara gị ọ bụ onye ọṅụ anwụrụ. You look at your daughter, this one is almost a prostitute. Ada gị nwaanyị ọ kwụna. And so this Coniah becomes a broken vessel. Konaya wee bụrụ mkpa nke tiwara etiwa. No fresh air anywhere. Enweghị ikuku ọhụụ n'ebe ọbata. And so the Lord is saying, Chineke na-asị, Coniah, Jeremiah, come to the potter's house. bịa n'ụlọ onye ọkpụ ite. Don't just take this to be one of the messages. I think this is purely prophetic for you. Echekwana na nke a bụ ofu n'ime okwu Chukwu, nke a bụ okwu amụma wee nye gị. Well, let him talk this thing and dismiss us here. Ya kwuo ihe ndị agbasa anyị ka anyị You laa. are not understanding it. This is not talking for talking's sake. This is the word of God for you for the hour. Nke a abụghị ka ekwue ya dịka esi ekwu ya. Nke a bụ okwu Chineke nye gị n'oge a. Is this man Coniah a despised broken idol? Nwoke bụ Konaya ọ bụ alụsị ledara anya? Is he a vessel wherein is no pleasure? Ọ bụ ngwa nke a na-enweghị mmasị n'ebe ọ nọ? Wherefore are they cast out? Olekwa ihe ji wee chụpụ ha? Anywhere you appear, they cast you out. Ebe ọ bụla ị pụtara chụọ gị. They get away from here. Si ebe a pụọ. At times, Ụfọdụ. when you visit a house, Ije ịba na be ụlọ. the only thing they see in you and about you is that it's an agent. Ya akụ n'ebe ị nọ gbasị ọ bụ onye mmụọ njọ It's mere. an agent. Ọ bụ onye mmụọ And njọ. what do they do? Gịnị ka a ga-eme? They cast you out. Chụpụ gị. A vessel wherein there is no pleasure. Ọ bụla dị ngwa nka nọ. Such vessels will enter into broken-heartedness. Ọ ga-abanye mgbawa. And so the Lord is saying, Ebe ọ dị onye nwaanyị na-asị, if you are a Coniah sitting down here, ọ bụ na gị onwe gị bụ Konaya wee nọrọ n'ebe a. a Coniah hearing my voice, Konaya na-anụ olu anyị. God said I should announce to you there is hope. Onye nwaanyị sị ka anyị gwa gị olileanya. Go down to the potter's house. Go on your knees. Tinye n'ụlọ onye ọkpụ ite gbuo ikpere You n'ala. see yourself as a clay and God as the potter. Ị ga-ahụ onwe gị dịka ụlọ, Chineke dịka onye ọkpụ ite. No matter how damaged, no matter who damaged, no matter the age of the damage, God said, "Bet me, I can amend you." N'agbanyeghị otu o sigoro mebie, n'agbanyeghị onye mebirie, n'agbanyeghị ọbụnadụ ọnọtụ ebe o si mebie, Chineke sị, aga m edozi gị. Just go down to the potter's house Naanị gbadaa n'ụlọ onye ọkpụ ite. and see how God can turn a damaged clay into a new vessel
Iwatu Chineke ga-esi wee mee adị mebiri emebi ọdị ọhụụ ọzọ. Your children can be helped. Ụmụ gị nwere ike inyere ha aka. Your children can be helped. Enwere ike inyere ha aka. Your daughter can be helped. Your husband can be helped. Enwere ike inyere di gị aka. Only in the potter's house. Naanị n'ụlọ onye ọkpụ ite. This potter's house to you may mean personal retreat. Ọbụnadị ụlọ onye ọkpụ ite a wee nye gị nwere ike ịbụ ije ọbụna n'etiti nke naanị gị. It is not a conventional congregational matter now. It may be potter's house of come inside, lock that door, lock that window, put off that phone, put it off. Nke a nwere ike ọ bụghị nke mmadụ dum ọ gị onwe gị gbanyụọ fonu a kpochie ọnụ ụzọ a nọrọ n'ime ụlọ a. And God will say, now you come. Now you are here. Chineke asị ugbu a ka ị bịara. I can help you. Aga m enyere gị aka. It may not be a vigil Nwere ike ọ bụrụ nche abalị. where you go, you jump, you dance, you think everything will be okay. No. Ebe ị na-eche ịmani enu, ịmatue, itie mkpu, imechi ọnụ, isi n'ihe na-ege. Every Coniah listening to me, there is hope for you. E nwere olileanya nye gị. Another scripture Akụkụ akwụkwọ nsọ ọzọ. is Numbers 19:15. Ọnụọgụgụ isi iri na ise. Numbers 19:15. Ọnụọgụgụ isi iri na ite naanị amaokwu nke iri na ise. Go there quickly. Soro anyị dị ebe ahụ. Site An naanị. invitation to the potter's house. Ọkpụkpọ oku. An invitation to God's workshop. Into God's workshop. Ọkpụkpọ oku ịbata n'ụlọ ọrụ Chineke. God is inviting you. Bring that emptiness. Bring that brokenness. Chineke Bring na-akpọ gị. that despisement. Bring that dead dream and hope. Weta That olileanya. dead integrity. Your integrity is dead. He said, bring it down to the potter's house. Ikwesị ntụkwasị obi gị bụ ya nwụrụ anwụ. Chineke si weta ya n'ụlọ onye ọkpụ ite. Though you are mad, you are damaged. He said, I will make you into a new vessel. Ọ sị aga m eme gị ka ị ghọọ ngwa ọrụ ọzọ dị ọhụụ. Numbers 19 verse 5. What did I say before? 15. 19 verse 15. Yes, sir. Or let us add 14. Ka anyị tinye amaokwu nke iri na anọ. This is the law. Nke a bụ iwu. Now listen. N'anya. This is the law. Nke a bụ iwu. When a man dieth in a tent, Mgbe mmadụ na-anwụ n'ụlọ ikwu. all that come into the tent and all that is in the tent shall be unclean 7 days. Ihe niile nke nọ n'ime ụlọ ahụ, ihe niile nke ga-abata n'ime ụlọ ahụ ga-abụ ndị na-adịghị ọcha abalị 7. And every open vessel. Ọbụna dị arịa ọbụla nke ghe oghe. You see another kind of vessel now. Hụgo ụdịrị arịa ọzọ. You see why we have 100,000 seating capacities and yet there is no usable, useful vessel. Ị ga-ahụ ụlọ ọbụla dị ebe uju mmadụ ga-anọ n'ime ya ma enweghị ngwa ọrụ ọbụla ka ga-ahụ n'ime ya. Vessels of gold, they have their problems. Ọbụla dị nke ọlaedo ha nwere nsogbu ha. Vessels of silver, they have their own problems. Ọbụna dị silva ha nwere nsogbu ha. Vessels made of clay, they have their own problems. Nke eji ụlọ wee mee ha nwekwa nsogbu. Some are empty. Ụfọdụ bụ ndị na-enweghị. Some are broken to Ụfọdụ bụ pieces. ndị gbawasịrị agbawasị. Some are despised. Ụfọdụ bụ ndị a na-eleda anya. This one, the problem is uncleanliness. Nke a bụ adịghị ọcha. Why? Maka gịnị? Because of too many openness. N'ihi ihe oghe dị iche iche. Your life is open to pornography. Ndụ gị ihe oghe nye ile n'ihe gba ndị gba A ọtọ. child of God that is watching porn sites. Nwachukwu nke na-elele ebe dị njọ n'anya. Your emotions are open. Ọbụna dị ihe mkpali gị ghe oghe. Your affections is not under lock and key. The thing is open. Ihe mmetụta gị ọ bụghị nke nwere mkpochi oghe oghe. See how you watch the buttocks of these seductresses by the roadside. You are open. Oh. Denu ka isi ene n'ike ndị akwụna
It is not every channel you watch in your DSTV. Because of who you are and because of what God intends to do with your vessel. This is a law. That every open vessel which hath no covering bound upon it is unclean. Every vessel, no matter the name of the vessel, every vessel. The ones that bears the name pastors. The ones that bears the name senior apostles. The ones that bears the name Christian businessman. That word Christian there. Christian businesswoman. Some other people are civil servants, Christian civil servants, Christian politicians, Christian pilots, Christian keke napep rider. Whatever be your vocation, whatever be your calling, God said, any vessel that has no covering, anything can enter. Lizard can enter, chameleon can jump in, rat can enter, dogs can enter, monkeys can enter. No covering. God said, that vessel is unclean, I can't use it. The best that can happen to that vessel right now is to humbly go down to the potter's house. He said, I will break it. And then I will make a new vessel. I hope you are following me. Are you getting the little points I'm making? Talk to me. Are you getting it? Now, Isaiah 29. Isaiah isi abụọ metenani. 29 verse 16. Amakunkiri ni si. Surely your turning of things upside down shall be esteemed as the potter's clay. N'odudanya ịtụgharị ihe kpudo ya esi n'ala ọ ga-abụ nke ga-abịa na njedebe na ụlọ onye ọkpụ ite. For shall the work say of him that made it, n'ihi na ọlụ ọ ga-asị onye lụrụ ya, he made me not. Ọ bụghị ya mere m. He made me not. O mere m. Can you imagine? Or shall the thing framed say of him that framed it, he had no understanding. Ka ọ bụ onye doziri ihe ahụ edozi ọ ga-asị onye doziri m enweghị nghọta. Do you know the point we are picking from this scripture as I begin to draw my conclusion? Rebellion / stubbornness. There are vessels like that sitting down. Sitting down quietly. Read for us Ezekiel 33. Ezekiel isi iri atọ na atọ. Okay, let me read. 33 verses 30
down to 33. I mean Ezekiel 33, are you there? We will take 30 to 33. As we look at these stubborn, rebellious vessels. Also, thou son of man, the children of thy people still are talking against thee by the walls and in the doors of the houses. You know, how, our pastor, that brother, that sister, see, look at what they, every time, every night vigil, this sister must give special number. Anytime Bro Joe is in the church, he must give special number. Brother John, they are talking by the walls in the doors of the house, thinking that God is not hearing, thinking that God is not watching, and they speak one to another, everyone to his brother, saying, come, I pray you, and hear what is the word that cometh forth from the Lord. You know what the Bible is saying here? Come, let's go to church. Come, there is a conference. Come, there is a praise night. Let's go there, let's go there. And they come unto thee as the people commit. And they sit before thee as my people. They sit as my people. They wave hands as my people. They speak heavenly languages as my people. They dance as my people. They sit before thee as my people. And they hear thy words, but they will not do them. Stubborn, rebellious vessels. Stubborn and rebellious vessels. Hard-hearted vessels. No matter what you preach, they will not do it. No matter who preaches it, you will not do it. You will refuse to do it. And you still want God to use you. You still want to do exploits. And they hear the words, but they will not do them. For with their mouth, they shew much love. They shew much love with their mouth. They shew much love, okay? But their heart goeth after their covetousness. And lo, thou art unto them as a very lovely song of one that had a pleasant voice. And can play well on an instrument. For they hear thy words, but they do them not. And when this cometh to pass, lo, it will come. Then shall they know that a prophet had been among them. Well, I will reserve this for preachers or pastors the day I will meet them. But let me tell you my discovery. No genuine prophet is celebrated while alive. Once you are genuine, nobody will celebrate you until you die. It is after your death that they will now come to know that that man was a prophet.
But now that that prophet is alive, Abba, they will attack you. They will misunderstand you. They will throw stones at you. They will lash you with tongues of criticism. God said to Jeremiah, Ezekiel, He said, these people that are sitting before you, do you know why they come to your program? You are like a very good singer to them. As one that has very pleasant voice to sing. And a professional musician. They love what you say. And so they come. They sit as my people. They talk as my people. But their heart is far from me. Have you seen why God is saying, each and every one of you, He says, go down to the potter's house. If we are serious in this meeting, unless we just want to put this thing on flex, vessels in the house of God, let it and then die here. Around this thing we enter into us and become real. Let each and every one of you go down to the potter's house. Can I hear amen? Amen. I would like you to see Numbers 5. Numbers chapter 5. Vessels in the house of God. That is what I am trying to tabulate and itemize. So you can see with me for yourself and by yourself that these vessels we are talking about, we have problems. Which only God can solve. 5:17. And the priests shall take holy water in an earthen vessel, and of the dust that is in the floor of the tabernacle, the priest shall take and put it into the water. What is happening here? In one or two sentences, I just want to show you vessels of curse. Vessels of curse. What God was treating here is the issue of unfaithfulness of a wife. Unfaithfulness of a wife. Are we together? When a man is so suspicious of his wife, I think my wife flirts. I don't trust my wife. God said to that man, bring your wife to the priest. Bring your wife to the sanctuary. Let the priest take a vessel. I don't want to be a vessel of curse. I don't want to. If you want to be, let us put you in prayers. Pick an earthen vessel. Gather
us from the floor of the sanctuary, put it inside that vessel, put water, give it to that woman to drink. Pụta aja nke dị n'ala weta mmiri wụnye n'ime ya nye ya nwaanyị a ka ọ ṅụa. Ask that woman to take an oath. Let her say something. Ka nwaanyị a ọbụla dị wee gba. If any man has ever touched my pant apart from my husband, as I drink this water, let it become a curse. Ọ bụ na enwego onye ọzọ nke metụ pantị m aka ewezuga di m dịka na-aṅụ mmiri a ka ọ bụla ọbụbọ. But if not, as I drink this water, let it not become a curse. Ọ bụkwa na ọ bụla dịka na-aṅụ mmiri a ka ọ bụla ọbụbọ nọ. How many unfaithful vessels are sitting down in the church? Mmadụ ole bụ ndị nọ na nzukọ bụ ndị ọrụ na-ekwesịghị. How many of us? How many of you? Mmadụ ole n'ime anyị, mmadụ ole n'ime unu. Very, very unfaithful. Ị kwesịrị ntụkwasị obi. You can at best, for now, maka ugbu a, be a vessel of curse. bụrụzie ngwa nke ji abụọ ọnụ. Something that is used around curses. Ihe na-eji ma a na-achọ ịbụ ọnụ. Something used just to dish out curse. Ihe na-eji wee bụpụ ọnụ. That if any woman, any man, any neighbor drinks the content from you, that person's bowel will burst out. Na onye ọbụla nke ga-aṅụ site na gị ọbụna dị afọ ya agbawa. God said if that woman drinks that water from that vessel, her bowels will burst out. Ọ bụ na o mere ya otu a wee ṅụọ site na ya afọ ya ga-agbawa. While I was studying, I wonder what kind of vessel is this? Mgbe ọ na-amụ ọ na-asị ole ngwa dị otu a. So vessels in the house of God, this one is also one of them. N'ofu n'ime vessels ndị n'ụlọ ukwu Chineke nke a bụ ofu n'ime ya. And that is why we are 1,000, 2,000, 15,000, 20,000 seating capacity, and Nigeria is like this. Ya kpata anyị ji ju ebe niile, ji ruo niile, ime ụlọ niile, ma lee ka obodo anyị dị. The more church is multiplying, the more darkness is enveloping the world. Dịka ọbụla nzukọ na-abawanye ụba, ọchịchịrị a na-ejupụta n'ụwa. I was somewhere in the south to preach. I was surprised to discover that few posts from my hotel room is this church. It's a prominent church over there. 35,000 seating capacity. N'akụkụ ebe ọ nọ edobere n'ụlọ n'ebe anwa ka nnekwutu n'ụka na-ewewi nọ. You need to see what I saw. Ikwesịrị ka ịhụ ihe ọhụrụ. One of the days, Ụdị ụbọchị. during my leisure time, I asked one of the brothers, I said, bring your car, take me around for sightseeing. So we drove around. Anakpagharị. I entered into that place. Banye n'ebe ahụ. The man said, Ọ sị 35,000 seating capacity. mmadụ 35,000. We still have, according to him, Dịka ya nwa. this wing, Izuụka. western wing, eastern wing, extra 3,000. Aka ga-enwekwa mmadụ 3,000 ka ga-anọ ya na sana. Right. You bring it together, you have extra 6,000. Those ones normally will come with their own seats. Ndị nke ahụ bụ ndị ga-ebuzi oche nke ha wee bịa. So it's like 40-something thousand. Just one church. Otu nzukọ. And I said, and this city is like this. Obodo a na mba a wee dị otu a. This is why I pity myself as a leader. Ebe a ka ọ na-emere onwe ya ebere dịka onye ndu. I'm not comfortable, and I am sure heaven is not comfortable Ihe ejighị m afọ o dokwe m anya with the kind of vessels in his house, ụdịrị vessels nọ n'ụlọ ya. of which you are one of them, Kege onwe gị bụ ofu onye n'ime ha. of which I am one of them. Keme onwe bụ ofu onye n'ime ha. There is something I'm believing God for. Ọ dị ihe m na-ekwenyere Chineke. I do pray like that. I say, Lord, use me to do a quick work. Cut it short in righteousness. There is no time. Were m lụọ ọlụ dị ike gbuo ya mkpirikpi n'ezi omume oge adịrọ. Little gray hairs are coming out from my head. It's like I'm going. Apụtabago n'isi ya nke dịkọ nọ n'ala. Satisfy me early. Mee ka afọ ju m ngwa If you will ngwa. give me anointing now. Itinye m Anything you otu want to ugbu a. do it in me and use me. Ihe ọ bụla ị ga-eme mee ya were kwara nkwa ọlụ.
before heaven will ring bell like this and say, son, time up, your time and season to stand on stage is gone. tupu eluigwe akwa mgbịrịgba sị nwa jikọọ oge gị agwụsị. I won't be on stage forever. Agaghị m anọ ọbụna dị na-ekwupụta okwu mgbe dum. This is why Nigeria is like this. Ka akpata Nigeria ji dị otu a. You know, I do challenge churches. Ma ọ na-ama nzukọ aka n'iru. I challenge myself also. Ọ na-amakwa onwe ya aka n'iru. Our product cannot stand the pressures and tests of this time. Na ọbụna dị anyị na-azụpụta agaghị anọgidenwu ọbụna dị oge a ka anyị nọ n'ime ya. One father came to me and said, counsel me, let me know whether I made mistake. Otu nna bịakwutere sị ya dụọ m ọdụ ka mara ma m na-eme ihe ndahie. A brother, they used to sit down together in scripture union ministry. Ala makọba na ije ozi nke ndị SU. He went to the university, read, came out, did youth service, blah, blah, blah. Oche ọbụna dị gụchaa na mahadum pụta jee savụ ala nna ya otu arọ. He started some independent business. Malite ịzụ ahịa nke onwe ya. Prospered, so to say. Ọ na-aga n'iru. One of the days, Otu n'ime ụbọchị. the incumbent governor then picked him and made him a commissioner for something. Ọbụna dị ndị na-achị mgbe ahụ wee kpọrọ ya mee ya ofu onye n'ime Commissioner for something. si ya bịa lekọta akụkụ nke anya. They gave him office, gave him jeep, gave him driver, gave him things. Nye ya ụlọ ọ ga n'ụlọ ọrụ ya, nye ya ụgbọala, nye ya onye ga n'anya ya n'ụgbọala. The brother went to Oka to see him in his office. Nwanna wee gbadazie n'Ọka ije nete ya na ụlọ When ọrụ. he came, they said protocols must be observed. He said no problem. Mgbe ọ bịa sị na enwere ahịrị otu esi ahụ ya si nsogbu adịghị. He filled his name and form there and every data they needed. O dee akwụkwọ na ihe ndị ọzọ niile nọrọ ọdụ. When it was his turn, he went in. Mgbe o ruzi oge ọ banye. He came in and then brought his hand like this and said, brother! O wee pụta aka ya ka okenye ọ sị nwanna. He said, point of correction. Ọ sị ka a tụziere gị aka. Level has changed. Ọnọdụ agbanweela. He said, I'm not brother, I am honorable. Ọ na-abụrụ m nwanna, abụ m onye na-asọpụrụ. He said, put that honorable there or you get out of my office. Tinyere m nkwanyere ugwu ahụ maọbụ isi ebe a pụọ. Say, I'm not brother again. Na-abụ m nwanna ọzọ. See our product. See what we are producing. That's what I'm saying. Onye ka anyị na-ekwu. Lekini ihe anyị na-azụpụta. What we are producing cannot withstand sin nor pressure. This is just commission. Nke a bụ kọmishọna nkịtị ka mere ya. And he did not stay there for long. They removed him. Ọ ga-anọtekwa ka ewepụ ya. Not that Oga Notekwaka or Noteraka. Or Noteraka. He did not stay there for long. Something transpired. The governor removed him and then replaced him with another person. Ewepụ ya kpọta onye ọzọ tinye ebe ahụ. Whether it was God that judged him, I don't know. Ọ Chineke kpere ya ikpe anyị He amara. suddenly became so arrogant and unapproachable. Bụrụzi onye isi bụrụ onye na-anaga nwoke. He started drinking and womanizing. Ọṅụbazie kwapụ iko. Somebody that sucked the breast of scripture union. Onye ṅụrụ ara ndị esiu. That's what God is saying here. Nye ka Chineke na-ekwu ebe a. Vessels in the house of God, you think you are okay. Versus n'ụlọ ukwu Chineke chee na gị onwe gị You n'ọfụma. think that there's no problem. God is not talking to you. nsogbu. God is saying, every Jeremiah, Jeremiah ọbụla. every Coniah, Kole ya ọbụla. every stubborn rebellious vessel, Ọbụla ngwa ọbụla. every despised vessel, Nke a na-eleda anya. nobody has pleasure in you. Onwe onye nwee mmasị n'ebe ị nọ. He's saying, Ọ na-asị. go down, Gbada. come down Gbọtue. to the potter's house. N'ụlọ nke onye ọkpụ ite. I have business to do with you. Enwe m ihe ga-eme mụ na gị. Come down. Gbadata. I can go on and on and on and on, but no time. O nwere ike gaa n'iru mana oge adịrọ ọzọ. To show you even vessels of war. Ugosi gị ọbụna dị vessels nke eji alụ agha. Vessels of war. Vessel nke eji alụ Maybe agha. we will read that one. Ele ka anyị gụọ nke a. Numbers 31. Ọnụọgụgụ isi nke 31. 31. Isi 31. Verse 6. Amaokwu nke isii. Numbers 31 verse 6. Are you there? Satan ya amaokwu nke isii. Ọnụọgụgụ And isii. Moses sent them to the war. Moses wee ziga ha n'agha.
1,000 of every tribe. ọbụna dị puku n'otu Them and Phinehas, the son of Eleazar the priest, to the war. ọbụna dị Phinehas na ndị ọzọ n'agha. Now listen. With the holy instruments. Na ọbụna dị ngwa nke dị. What your Bible calls holy instruments here are vessels. Ihe ọ na-akpọ ngwa ebe a bụ vessels. And I would like you to note the badge and emblem those vessels carried. Holy instruments. Ihe eji mara ya ọ sị na ọ bụ nsọ. Holiness here is much more than wearing maxi, suit and tie. Ịdị nsọ ebe a karịrị ikpochi alụ yichi alụ ọfụma. Holy instruments. Ọbụna dị ihe ọlụ dị nsọ. And the trumpets to blow in his hand. Na ọbụna dị opi ike ịpụ n'aka ya. Excuse me. Biko. You might be wondering, what has this one to do in connection to what we are discussing? Nwere ike na-ejuga anya sị kedu nke ọ nabatara n'ebe ihe anyị na-ekwu. No, I'm not confused. Ọ bụrụ mgbagwoju anya. God is correct Chineke ma in showing us this place. ọ na-egosi anyị ebe a. Some little sisters. Ụmụntakịrị mụ na ndị nwanyị. They love God, okay? Ahụ Chukwu n'anya. My wife was telling me, are you aware so sisters, they were sick for 2 weeks. They were hospitalized for 2 weeks. I said, no. Now, I didn't hear. I had no idea. One of the little girl sisters, she came to the house today. You know what she said? She said, I and my brother took megaphone and went out into one of the villages in their community and preached the word of God. After preaching the word of God, 1 or 2, 3 persons immediately gave their lives to Christ. They were excited. When they returned home, she slept. The girl slept in the night. A female principality, general overseer of that community, came to her in the revelation and said, you like this. You never fear. You snatched away 3 of my captives. He said the battle line is drawn. From that day, everybody, the dad, the mom, brothers, sisters, everybody became sick of strange sickness. They will go to hospital, doctor will diagnose, they will check, they said nothing, but they were dying. Do you know why I'm telling you this story? Vessels that God will use into warfare are specially made. They are made of iron. You can't be eating. You can't be eating. You have to be made of bronze. Let me tell you. There are other vessels that may go to that village and that woman cannot talk to them. That woman cannot even appear to them. But God was just telling these ones, do you want to be a vessel of war in my hands? Come to the potter's house. You are not yet made. That's why many a times you preach here, you preach in one street, you preach in the other street, attack for the next 1 year. And I wonder when you will preach again. If after one preaching you've not recovered from attack for 1 year, when next will you preach? When next will you preach? God said to Moses, tell the army, take
vessels, holy vessels. Welenu vessels dị nsọ. Let your trumpet be holy. Let your sword be holy. Mmanya gị ka ọ dị nsọ, bike unu ka ọ dị nsọ. Let your shoe be holy. Ka akpụkpọ ụkwụ chi unu dị nsọ. Let your habingon, let your spear be holy. Ka ube unu, ka ọbụna dị ekpuchi obi unu ka ha dị nsọ. Don't take anything that is unholy into the battlefront. Ihe ọbụla nke na-adịghị nsọ webata n'ọgbara. All of you will become victims rather than victors. Unu nche niile ga-abụ ndị a ga-adọ n'agha kama ịbụ ndị na-emeri emeri. Finally, N'ikpeazụ, Mark 14:3. Mark 14 amaokwu nke 3. Sikiri na 3. amaokwu nke 3. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, Ka ọ nọ na Bethany n'ụlọ Simon onye ekpenta. as he sat at meat, Dịka ọ nọ ọbụna tii na nri. there came a woman having an alabaster box of ointment or spikenard, very precious. Wee nwee otu nwaanyị onye ji ọbụna tii ụdị nke dị oke ọnụ ahịa. And she broke the box and poured it on his head. O wee weta ya wee wụọ ya n'isi ya. I think I will stop here. Some other time we will talk about vessels of salt, vessels of glory, vessels of water, vessels of anointing. This one is vessels of perfume. Nke a bụ ọbụna dị vessel nke ihe sisi ụtọ. Vessels of perfume. Nke ihe sisi ụtọ. Are we together? Talk to me. Are we together? Yes, sir. Vessels of perfume. Nke sisi ọma. Sweet fragrance. Ọ na-esi nsi ọma. You know, while I was looking at this place, Mụ na-ene anya ebe a, as an actor, I do drama. ọ na-adị eme drama. With the mind of an actor, you know, the creative mind of an actor was creating a scene, looking at what transpired that day. Ọ na-ene anya na-afụta otu ihe si wee mee ụbọchị ahụ. How Jesus sat at meat in Simon's house that day. Otu Jizọs si wee nọ rue ala nke ọma n'ụlọ Simon ụbọchị I ahụ. was, trying to imagine the fragrances of a jollof rice that day. Ọ na wee na-eche n'obi ya otu esiri ụbọchị anwa si ekpo. This man is a big man. Nwoke a bụ nnekwu mmadụ. Imagine the buffet. Chekene maka ebe ndobe ihe nri. Rice in their species. Ọbụnadị osikapa n'ụdị dị iche iche ya. Sauce, stew in their tribes. Ihe eji eri osikapa n'ụdị dị iche iche ya. Egusi soup, ewedu soup, badem in their species. Nke eji elo nri n'ụdị dị iche iche ya. Imagine the kind of fragrance and the things that were, in the air. Chekene ụdị nsisi nọ na ikuku ụbọchị anwa. People were eating and talking and Ndị mmadụ a na-eri na-enwe aṅụrị. Suddenly this vessel entered. Na mberede ọbụnadị vessel abata. You know what she did? Ma ihe o mere. She broke the vessel. Otuwa ya. What looks like a stooge. Ihe Stooge. Somebody who can even give out his life for the benefit of another person, a stooge. onye nwere ike iwere ndụ ya nye n'ihi onye ọzọ dị mma nke onye ọzọ. She broke that vessel just to have Jesus profit. O tiwara ya naanị ịhụ ka ọ baara Jizọs uru. She broke that vessel to pour out the content. O tiwara ya ka ọ wụpụta ihe dị n'ime ya. When she broke the alabaster box of precious ointment, Mgbe ọ wụpụtara ya ọbụnadị nke esisi ụtọ ọma. that fragrance dwarfed every other fragrance. Nke a wee kpuchie ọbụnadị esisi ndị ọzọ niile. That fragrance dwarfed the fragrance of jollof rice. Ọbụnadị ọkọbara ọbụnadị nke nsisi nke osikapa. The scent of stew, Ọbụnadị ihe mkpo nke ihe oriri. onugbu soup, Nke olugbu ọbụnadị ofe olugbu. hot dog. There's this one they call hot dog. You don't know that one. Amarakwa m nke ahụ.
The perfume of this woman dwarfed all of them, cleared them away, and Yeah. dominated the air. Ihe sisi ụtọ nke nwaanyị a wee kpuchie ha niile wee nọrọzie. And I want to stop with this. I think I like this. Nke a dị m ụtọ. Some of you here, when you come to the potter's house, Fọ n'ime anyị n'ebe a, mgbe ị ga-abịa n'ụlọ ka onye ọkpụ ite a. some other time when I will have time, I will have to also show you that majority of God's vessels right now is in Babylon. Ọtụtụ vessels nke Chineke ugbu a nọzi na Babylon. Nebuchadnezzar took those vessels to far away Babylon and stored these vessels in the house of his own God with little letter G. Nebukadneza bịara wee bukọrọ ya gbadaba larịị n'ọbụna n'obodo nke aka ya, dobezie ya n'ụlọ chi nke aka ya. That's another brand of vessels. Those ones, they don't come to church at all. Nke a bụ ụdịdị nke ọbụna dị vessel nke a ha adịghị abịa They zụta are mmanya. in far away Babylon of one night club now. Ha Night nọ na club. Babylon dị anya nke ọbụna dị klọb. Some of them is in the house of the God of Nebuchadnezzar, watching Big Brother Niger. They are Amen. not in the house. They are not at home at all. Brother Naija buru ibu ka ha nọ n'ebe a na-enene ha nọ n'ụlọ ma ọlị. We still need to talk about them, but not today. Anyị ka ga-ekwu maka ha mana ọ bụrụ ozi taa. How to bring them back home. Otu ọ ga-esi wee kpọnata ha ụlọ. Is there any hope for them? Yes. Enwere olileanya wee nye ha ee. Do you know why I know there is hope? Ma ndị ọmala enwere olileanya. The king have issued a decree. Eze ekwela okwu. Every Jew in Babylon go home. Onye Juu ọbụla na Babylon laa. We will bank on that decree Anyị ga-eguzo ọbụla na nkwubi okwu ahụ. and tell every Jew, every vessel of God in Babylon, what are you doing there? Wee gwa ọbụla dị vessel ọbụla nke bụ nke ndị Juu nọ na Babylon. Olee ihe What are you na-eme? doing in Egypt? Olee ihe na-eme na Babylon Egypt? Cyrus, the king himself, has said, every Jew, anybody that wants to go to heaven, you can go. Cyrus enyela iwu si onye ọbụla chọrọ ije n'igwe ụzọ eghelela oghe jebe. That one will be food for thought for another day. Nri maka echiche maka ụbọchị ọzọ. But for now, Ma ugbu a, consider what you heard. tụgharịke n'uche ihe ị nụrụ. Know where you fall into this. Mara ebe ị danyere na nke a. Where did you fall in this message? Ka ebe ị danyere n'ozi a. Vessels in the house of God, some are empty. Verses n'ụlọ ukwu Chineke ụfọdụ dị kpokoro. Some of you are stubborn and rebellious. Ụfọdụ bụ ndị isi ike na ikweso n'ike. God tells you sit down, you stand up, you sit down. No, Don't go out, you go out. Go out, you sit, you come in. Ihe na-emebi ihe Chineke si ga-emela. And so there are problems everywhere. Well, Many well, vessels, but God can use them. Ọtụtụ ngwa ma Chineke ga-eji ha lụọ ọlụ. They are not usable. Ha bụ ndị na-abaghị uru. And so you are not useful. Ebe nke ha dị, ị bụrụ onye bara uru. Let us pray now. Ka anyị kpere Chineke. Lord, make me a practical instrument in your hands. Use me, O Lord. Lord, make me a practical instrument in your hands. Use me, O Lord. Hallelujah, oh Lord. Make me a practical instrument in your hands. Use me, Baba. Hallelujah, oh. Make me a practical instrument in your hands. Use me, oh Lord. One more time, Lord. Make me a practical instrument in your hands. Use me, oh Lord. Hallelujah. We believe
you have been blessed by these instructions, for further enquiries or counsel, please contact Vale of Hebron Seed Time and Harvest Revival Labels, Ogidi, Anambra State, Nigeria. Telephone numbers 0881 00 950 133 081 02 46 1720 or 081 157 60673. Email more sure word of prophecy at yahoo.com. Gmail more sure word of prophecy 77@gmail.com. Website www.valeofhebron.com. May the Lord grant you grace to walk in the light of the truth you have received in Jesus' name. Amen. That is